Food chain. Plants and animals are important links in the chain for obtaining food in nature. In order to get food from the nature, plants and animals are an important link. Okay, plants and animals are an important link. Okay, in order to get food from the nature, plants and animals are an important link. A food chain is hierarchy of organisms in which an organism is dependent on one proceeding. It's a source of food. A food chain is hierarchy of organisms. ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഹൈറാർക്കി, അതായത് ചെറുതിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ആ പ്രോസസ്സിലാണ് ഹൈറാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത്. എ ഫുഡ് ചെയിൻ ഇസ് എ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഇൻ വിച്ച് ആൻ ഓർഗാനിസം ഇസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ വൺ പ്രൊസീഡിങ് ഇറ്റ്സ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫുഡ്. ഒരു ഓർഗാനിസം മറ്റൊരു ഓർഗാനിസത്തിനെ അതിൻ്റെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനാണ് എന്താ പറയുന്നത്, ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫുഡ് ചെയിൻ ഈസ് എ ചെയിൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ്. ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഈച്ച് അതർ ഫോർ ഫുഡ്. സോ ദേ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഈച്ച് അതർ ഫോർ ഫുഡ്. Food chain is the chain of plants and animals. Okay, it's a chain of plants and animals depends on each other for food. Okay, you can see a food chain here. This is grass. Okay, or this is grass. Okay, it is eaten by grasshopper. Grasshopper is eaten by frog. Frog is eaten by snakes. Snake is eaten by eagle. Okay, when eagle died, it is converted to soil by microorganisms, bacteria, fungi. Okay, so again it converted to soil. From the soil, plants absorb nutrients and again it's grow. Okay, so this chain, the animals and plants depends on each other for food. This chain of plants and animals are called food chain. Food chain is chain of plants and animals depend on each other for food. It shows the flow of energy between plants and animals. It shows the flow of energy between plants and animals. Okay, at first the energy is getting from sun. Okay, that energy flows to plants. From the plants it flows to grasshopper. From here it flows to next, like this energy flow. We can see energy flow from the sun to the different plants and animals. Consider this example. For example, നമ്മൾ നോക്കിയാൽ a deer eats the leaves of plants. മാൻ പ്ലാന്റിന്റെ ഇലകൾ ഭക്ഷിക്കുന്നു. The deer is eaten by lion. ഈ ഡീറിനെ ലയൺ, സിംഹം ഭക്ഷിക്കുന്നു. When the animals dies, ഈ സിംഹം മരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ചത്ത് മൺമരയുമ്പോൾ എന്നാ ചെയ്യുന്നു, it is scavengers, watch vultures feed on the flesh. Scavengers എന്നാ ചെയ്യുന്നു, അത് ഭക്ഷിക്കുന്നു. When the plants and animals dies, this bodies decomposes bacteria. When the plants and animals dies, ഈ പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ their bodies are decompose, bacteria break down the nutrients in the bodies. Okay, so the bacteria and the fungi decomposes this complex substance of the body into a simpler substance and return back to the soil. The nutrients are returned back to the soil. Okay, ആദ്യം ഡീറിനെ ലയൺ ഭക്ഷിക്കുന്നു. ലയൺ ചത്തു കഴിയുമ്പോൾ അത് അതിന് വൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സ്കാവഞ്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് വൾച്ചർ feed on this flesh
and it is then decomposes. ഈ വളച്ചറൊക്കെ ചത്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഡീകമ്പോസസ് അതിനെ ഭക്ഷിക്കുന്നു, അത് മണ്ണിലോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു. ആ മണ്ണിൽ ഉള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് വീണ്ടും പ്ലാന്റ്സ് വലിച്ചെടുക്കുന്നു. ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ നമ്മൾ എന്നാ വിളിക്കുന്നു? ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സൺ ഈസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ എനർജി ഇൻ ഫുഡ് ചെയിൻ. ഫുഡ് ചെയിനിലെ എനർജിയുടെ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സണ്ണാണ്. സൺ ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഇൻ ദ ഫുഡ് ചെയിൻ. മോസ്റ്റ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഫോം എ പാർട്ട് ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ ഫുഡ് ചെയിൻ. എല്ലാ ആനിമൽസും പ്ലാന്റ്സും ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ്റെ ഭാഗമല്ല, പല ഫുഡ് ചെയിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, അല്ലേ? യെസ്. ഈ തവളെ തന്നെ എന്നതിന് തിന്നാം, പാമ്പിന് തിന്നാം, പിന്നെ ഈഗിളിന് തിന്നാം, ഓക്കെ, മനുഷ്യന് തിന്നാം. തവളെ തന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്ന പലരുണ്ട്, അല്ലേ? പാമ്പിനെ ഈഗിള് മാത്രമല്ല കഴിക്കുന്നു, കീരി പിടിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഒരു ആനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ഫുഡ് ചെയിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ദ മോസ്റ്റ് ആനിമൽസ് ആർ പ്ലാന്റ്സ് ഫോം എ പാർട്ട് ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ ഫുഡ് ചെയിൻ. ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ്റെ അധികമായിട്ട് ഒത്തിരി ഫുഡ് ചെയിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇതെല്ലാം. മെനി ഫുഡ് ചെയിൻസ് ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ടു മേക്ക് ഫുഡ് വെബ്. പല ഫുഡ് ചെയിൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഫുഡ് ചെയിൻ്റെ കണ്ണികൾക്കെല്ലാം കൂടെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫുഡ് വെബ്. ഫുഡ് വെബ് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഫുഡ് വെബ്. ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് വെബ് ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ 1927. 1927 ഈ ഫുഡ് വെബ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വന്നത്. ദാറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ സുവോളജിസ്റ്റ് ചാൾസ് എൽട്ടൺ. ചാൾസ് എൽട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സുവോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഫുഡ് വെബ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത്. 1927, a zoologist named Charles Elton introduced this term food web. Food web എന്നുള്ള ആ കൺസെപ്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ചാൾസ് എൽട്ടൺ ആണ്. You can see a model of example for wood web here. This is carrot, grass. Grass is eaten by a rabbit. Grass is eaten by grasshopper. Okay, this grasshopper is eaten by owl or birds. Okay, grains are eaten by mice. Okay, it is eaten by owl. Carrot is eaten by rabbit. Rabbit is eaten by foxes. Okay, so we can see one animal is part of many food chain. Many food chains interconnect to make a food web. So this is a food web. Many food chains interconnected to form a food web.